Hello guys, welcome to my channel. If you didn't subscribe yet, go ahead, subscribe to do not miss my next video. Today I'm going to show you how to do a simple cornrow. So you guys, the new learner, you just watch carefully and see what I'm doing. Salut chers abonnés et revoilà encore aujourd'hui. Aujourd'hui je vais vous montrer comment faire ce que nous on appelle l'arabe simple, comment les faire pour les nouveaux, pour les débutants. Regardez-moi très bien et vous allez tout comprendre. N'oubliez pas de vous abonner si vous n'êtes pas encore pour ne pas rater mes prochaines vidéos. D'aimer la vidéo et de commenter. Ok, regardez-moi très bien. Now for the bigger one, I'm going to make a imaginary line. So there is not line in the middle, but on my head, I meant that I imagine that there is a line on the middle. So I'm going to get on my right finger, I get the white zapper, the right side, and on my left finger, I get the left part, the left side. So you just watch carefully and understand. Donc je disais pour celle de gauche, je m'imagine qu'il y a une ligne au milieu. Il n'y a pas une ligne, mais dans ma tête, j'imagine qu'il y a une ligne au milieu. Donc, avec ma main droite, au côté droit, je vais prendre la partie droite. Et avec ma main droite, gauche, au côté gauche, je vais prendre la partie gauche. Donc, regardez-moi très bien et vous allez tout comprendre. Et vous verrez qu'au milieu, ça fait une ligne droite. Donc,
So you guys can see it made a line in the middle like a zipper. So you see how it looks very clean. Thank you to watch my video. Thank you for watching me. See you next time on my next video. Vous voyez qu'il y a une ligne droite au milieu comme les tirettes. Merci de m'avoir suivi jusqu'à la fin. Bye.